raise the standards. It was to raise the standards through the conferences, through publications, through conferences, etc. We then started a program of international conferences. And this was how we ended up in Paris in 1974. I had come over here, I think, in 68 or 69 and met Paul Colloque. Do any of you remember Paul? Yeah, he was a dear sweet man. He was, yeah, I love Paul Colloque. And I met with a number of people at that time as well, and Paul agreed to hold an ESA conference here. So we did. Before that, we'd already held them in Canada and Germany with the Ebertines. We held them in the United States, and I ended up with one in India as well. And it brought people together who'd never been brought together before. The first one in the United States brought the Ebertines together with Edith Wangerman. They'd never talked, they wouldn't talk, they were enemies. But they came to the United States for the first conference, and it went beautifully. They talked, there was a dialogue. So that, do you want to know anything more about that? Or that's basically it. That was how we changed the face of astrology, and we did. As well as the international conferences, I also held local ones in New York City once a month. And we would do them on a particular topic, astrology and psychology. And I would invite psychologists and psychiatrists and people who worked in the healing or psychological fields. Another week it would be astrology and medicine, and we'd invite doctors and surgeons and so forth. C'est-à-dire que le congrès, enfin c'est le concept de congrès qui est intéressant. Quand on prend le relais avec une discussion, organisons un congrès et à ce moment-là, les astrologues vont pouvoir se mettre d'accord, et à ce moment-là, les rencontres entre les astrologues et les autres. En fin de compte, c'est un peu une formule magique, hein, le congrès, quelque part. Hein. C'est devenu, I say, it's a sort of magical formula through which you will be able to solve all the relational problems of astrologers with the world, with society. Just invite them to the same congress, just put astrologers of different schools together and in the same congress, and then it will be the solution. No, it's not the solution, but it's a step. It's a step along the path to greater understanding and communication. Yeah. I think it is time, after 30 years of conferences in France, and which developed also in Spain, for instance, also in the, already 20 years. Because since what we've done in France had influence also in other countries. I think there are several philosophies of what is a conference. Il y a plusieurs idées de ce qu'on appelle un congrès. Par exemple, Yves Lenoble appelle pour lui un congrès, ce n'est pas la même chose que pour moi, par exemple. Ça ne fonctionne pas de la même manière, ce n'est pas organisé de la même façon, ça ne se prépare pas de la même manière. Donc, comme on parlait d'astrologie, tout le monde n'a pas les mêmes idées d'astrologie, tout le monde parle d'astrologie en n'y mettant pas toujours la même chose. Les gens parlent de congrès, en réalité, on n'y met pas du tout la même chose. The problem is what is a congress? What is the ideal of a conference? What is a successful conference? Well, we pioneered a lot with these early conferences. For instance, one of the things I did with the very first one was to hold it at a university. The university was our host. The Astronomical Society, the astronomers, invited us and hosted us. We also held an evening where we had poets reading poetry. We had dancers, and that continued on later. With Ruperti, one of the most amazing experiences of my life was not at that conference, but after the Aalen conference, Germany. I was with Ruperti dancing in a church. I don't remember which one it was, but an enormous church. Oui, Ruperti était quelqu'un qui, Ruperti was in Paris. Vous lui disiez transit de Saturne sur la Lune, et il dansait le transit de Saturne sur la Lune. Oui. Il était inspiré. Vous lui disiez transit de Neptune sur le Soleil, et il dansait, il faisait une gestuelle qui est en rapport avec ça. Donc il y avait eu tout un film qui s'appelle d'ailleurs Astroflash, qui a été perdu,
On a des photos de ce truc-là. On le voit se gesticulant de manière tout à fait bizarre. Il était dans un état second, d'une certaine manière. Vous n'avez jamais, ceux qui n'ont pas vu ça, c'est assez étonnant. Pendant plusieurs fois au congrès du MAU, il a accepté de danser comme ça sur la musique. D'ailleurs, il y avait une fois, c'était Jacques Delescaux qui était compositeur, qui jouait, parce qu'il jouait aussi, enfin, il y avait aussi Delescaux qui jouait une musique soi-disant astrologique et Ruperti exprimant aussi cela. Enfin. This was one of the ways that I felt we should bring the arts in, and so I had invited Ruperti to dance, and the poet to read his poetry. And somebody was also talking today, where is he, about doing drama to describe, to help people understand themselves, astrological drama. We also originated that at these early conferences. Now, unfortunately, a lot of that isn't being done now because the people who, there's more interest in making money. Let me put it that way. And so that makes it a little difficult. For instance, there are a lot of conferences that we'd like to hold in Mexico, just for starters, but there's no interest in doing it because it won't make enough money. We never made any money, but that wasn't the point. The point wasn't to make money. The point was to get to meet each other, to exchange information, to show the many facets of astrology. No, I can go on with lots of things here. Did you want to talk about other things used in American astrology, or what? Yes, we should do that actually. Yes, we should really stop to speak about the. We have created this Commission America to show that since la présence de ces congrès, les congrès de 70 ne sont pas simplement le début de l'ère des congrès. Ils ont coïncidé avec une certaine américanisation de l'astrologie française. C'est dans les années 70 que les éditions du Rocher publient les ouvrages de Germaine Hollet, de Ruperti, de Rudyard. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle plus d'astrologie spirituelle, d'astrologie karmique, qu'on s'intéresse au nœud de la Lune, donc qu'on parle de l'astrologie humaniste. Il y a donc, parallèlement à cette structure qu'est le Congrès, et qui d'une certaine manière, en effet, a existé bien avant d'arriver en France. Nous nous sommes contentés de l'adapter en France. Il y a aussi la question qui est peut-être parallèle, qui n'est peut-être pas liée, mais enfin, parallèlement, il y a en effet un phénomène d'une littérature astrologique qui est de plus en plus prégnante, puisque aujourd'hui nous avons un réseau d'astrologie humaniste en France, le RAH. Nous avons des gens comme Samuel Dian. Il y a eu un congrès il y a quelques semaines à Paris en honneur du centenaire de Germaine Hollet, etc., qui est marqué par... There is one astrologer in France who is rather well known. I don't know if you know him in America. It's Charles Vouga. Oui. Yeah. Okay, Charles Vouga, and he is one major name in French astrology, actually, because he met some woman who was called Germaine Hollet. Germaine Hollet. Yeah, that's that. And so, il n'y avait pas que le congrès, il y avait aussi c'est comme le cinéma, il y a le médium et le message. Il y avait le congrès, mais il y avait aussi à travers le congrès quelque chose qui est passé, qui est de l'ordre d'une certaine philosophie. Une philosophie qui, d'une certaine manière, est une philosophie qui apportait des coups assez durs, d'une certaine manière, à l'ancienne astrologie. Moi, je dirais, franchement, c'est dommage qu'il n'y ait plus de ce conditionnaliste ici, mais que, what was the situation of French astrology before the 70s? It was a very good situation.